Hello everyone and welcome to Riddick and Designs. I'm your host, Riddick and Rhone Mudamba. Yeah, so leo tulikuwa tunafanya demo za laser cutting na ilikuwa mara ya kwanza ya Ron hapa hivi kufanya laser cutting. So Ron, tupeleke through vile exercise ilikuwa. So leo mimi nimejienjoy sana kuweza kuinteract na laser cutter na software. We managed to make a few laser samples, but hazijatoka as crystal nilikuwa nataka zikuwe. So bado tutazimalizia. Lakini leo nataka nieleze challenges nimepitia. So nilipokuwa na fikiria hii design, nilikuwa nataka kitu na pop out kutoka surface ziko na colors mbili tofauti. So I went for a white acrylic na purple acrylic. So ilikuwa the first one. Alafu nyingine nikafikiria kuweka wooden background on top of only acrylic. So ilipofika after kukata, so ile part nilikuwa nafikiri itabaki kwa surface. Hiyo ndio nimekata yenyewe. So hiyo ndio ilikuwa my first challenge. Because sikuwa nimethink about whatever na toa na ninataka ibaki. So nilienda kubaki na this part. But in essence I needed this part to make the effect nataka. Yeah. And so ilikuwa challenge 1. Alafu challenge ya pili ni nilitumia the same settings kukata across different materials. So it work poa for the purple acrylic, but for the white one design imekatika lakini haitoki. So sikuweka the right temperature ama number of passes kwenda through kuweza kuikata. Which brings me to the point that bear in mind that during laser cutting kuna a few parameters zenye zina differ from material to material. Ya kwanza ni power ya laser. And since we are using a relatively not very powerful laser cutter, inamaanisha we also need to run several passes. So speed ya kurun hizo passes also matters. Zina differ from material to material. So I think hiyo ni kitu yenye utahon. Utatry to practice the coming exercises zenye utakuwa ukifanya. And then pia inabidi document down. So documenting pia is another thing. So once umepata hizi settings in work for this material, you just document it so that you don't need to go back kila time unafikiria. So you just do it once and then go through. So kwa next video nitaonyesha products that tumemanage kuunda. We were just working on our Redona logo. Tunajaribu sasa kwa different machines kwa laser cutter, vinyl printer na CNC. So that's about the laser cutting, and I think hii ni project yenye utamaliza uonyeshe wasee vile imetokea after that. So to add on to that, kuna projects pia tuko nazo hapa Redona. So we are making a large scale 3D printer. So tunataka kutengeneza 3D printer yenye iko 1 meter by 1 meter. So far tuna parts zenye tuna print vile mnazicheki hapa hivi. Hii ni slide na slide vinoma sana. Na pia kuna electronics zenye tunanneed kuzibuy za 3D printer. Na hizi vitu zote zinadai do. So we are requesting you guys kama kunayo kuna PayBill yenye tutawekea hapo hivyo. Mtu donate hapo hivyo tumeki kazi come through to provide pia job kwa youth na pia to expand manufacturing yetu hapa Kenya. Hizi machines tunaweza zitengeneza. Kuna wasi already wanazitengeneza, but hii ni challenge yenye nataka kuwapatia mtu support hapa hivi. Tutengeneze hii kitu mkiona real life vile hii kitu progress inasonga. So join us in our next video. I think don't forget to like, share, subscribe. Tell a friend to tell a friend. Hapo sasa vitu standard. Yeye mfurahi yako. Hey,